comment les Camerounais conservent-ils leurs documents de valeur? Carole Prudence tient reportage. J'achète des chemises en plastique et je les enfouis tout simplement. Je les garde comme ça. Je dépose à un endroit où je peux facilement retrouver dans ma chambre par exemple, dans un coffre et je ferme tout simplement. Chez moi par exemple j'ai une bibliothèque. Donc à la bibliothèque je pose ce document qui est à portée de main. Je peux l'utiliser à tout moment parce que de temps en temps on a besoin des actes pour les enfants. Cette façon de faire est celle de Jean-Benjamin Bombi, censeur et professeur de lycée. Dans notre quête de l'information, nous constatons qu'il n'est pas le seul à préférer cette méthode de conservation de documents. Jeanne, femme au foyer, s'y plaît. Moi, particulièrement, je garde mes documents précieux dans un cartable un peu solide, là. Je mets dans un tiroir. À la question de savoir s'ils n'ont pas des craintes de les voir être abîmés par des rongeurs et quels sont les documents dont ils prennent tant soin, les réponses ne se font pas attendre. Actes de naissance, diplômes, les actes de mariage et d'autres documents qui relèvent de la carrière administrative d'un employé. J'ai essayé avec les chemises à sangles, ça n'a pas donné. Je me suis rendu compte que tout était désordonné. Avec la chemise qui a des plastiques, chaque document est dans un plastique. Donc il est difficile pour la souris d'attaquer ce genre de documents. La couverture est un peu solide, donc il est difficile pour la souris de s'attaquer à ce genre de matière. Au-delà des adeptes de l'archivage traditionnel, il y en a qui sont adeptes du numérique, à l'exemple de Jules. Particulièrement dans le port d'une clé sur PC. C'est ces deux formes-là que moi je conserve mes archives. Quand on rencontre une faïence par rapport à la clé qui a pris le virus, la plupart du temps, je me rends auprès d'un informaticien, d'un ami, nom Google. C'est lui qui m'aide souvent. Certains fichiers me parviennent à récupérer, d'autres pas. Malgré la percée des TIC, chacun est libre de ses choix de conservation. Mutuelle d'assistance et de solidarité Masso, encore 20 jours et ce sera l'apothéose le 9 juillet 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, c'est le Papousie. Nous poursuivons comme de coutume la ronde des agences Renaprouve Finance. Ce vendredi, nous nous intéressons à l'agence d'un fou. Claude Baokeng y a fait un tour ce matin et nous parle de l'ambiance à quelques semaines de la cérémonie de tirage au sort. Nous l'écoutons. Ils sont 740 mutualistes dans le fichier acte 3 de l'agence Renaprouve Finance SA d'un fou. 250 ont déjà terminé leur cotisation et sont entrés en possession de leur fiche d'identification. 300 sont à jour. Une communication de proximité a été mise en place par la directrice d'agence, Ariel Mengue, qui fait le point sur le choix des lots. Les lots les plus sollicités au niveau de Masso classé, nous avons le financement et nous avons le matériel d'équipement maison. Il y a ce qui joue aussi pour machines écrasées, tricycle, moulin écrasé, machine à popcorn. On a même aussi un qui a joué pour la maison, en tout cas concerne Masso classique. On a aussi un qui a joué pour le taxi. Les chargés clientèle ont pour consigne de relancer le maximum de mutualistes au téléphone dans le but de leur rappeler. Certains mutualistes qui n'ont pas été présents à l'acte 1 ou l'acte 2 affichent une certaine attitude. Macom Mapa est le responsable mutualiste. Donc, certains mutualistes sont un peu surpris quand on leur dit qu'ils vont devoir se rendre au palais des sports. Mais ils sont aussi curieux de savoir ce qu'ils auront à découvrir là-bas. Parce que quand quelqu'un a terminé ses 26 000 et qu'on lui dit qu'il est invité au palais des sports, il est vraiment réjoui. Il se sent privilégié. Au-delà du fait que le tirage au sort aura lieu au palais des sports, contrairement à l'année dernière où il avait lieu sur place, certains mutualistes affichent une certaine curiosité au sujet du 9 juillet. L'ensemble des responsables Masso sont à pied d'œuvre. Nous battons pour que tous les mutualistes qui ont fini leurs 26 000 puissent d'abord avoir leur fiche de préidentification, mais aussi, après l'obtention de leur fiche d'identification, puissent participer à la tombola. Il y a beaucoup de mutualistes qui se battent à rattraper leur cotisation. On se dit que d'ici le 20 juin, on va rattraper le retard. La consigne donnée par le top management, c'est d'être le plus proche des mutualistes retardataires. Juste avant l'heure de fermeture, André Onana est venu s'acquitter de ses cotisations Masso Gold. J'ai payé un seul coup pour 78 000 de Masso Gold. Bon, j'ai choisi Masso Gold compte tenu aussi de ma catégorie de personnes. Je constate que le personnel est gentil. Bon, j'ai choisi le lot de 5 millions. La direction générale du pôle Masso invite l'ensemble des mutualistes retardataires à presser le pas. Toujours dans le registre de la Masso ouvre à ses mutualistes la possibilité de posséder des bâtiments modernes à usage d'habitation. Avec l'option Masso classique, l'on peut être propriétaire d'une maison à des conditions accessibles à toutes les bourses. Quelles sont les dispositions générales qui permettent d'entrer en possession de ces maisons d'habitation? Anne Prissy Koubitep
nous en dit plus. Ce sont des villas modernes, des appartements et des studios construits avec le plus grand soin. Une diversité qui repose aux convictions de l'acte 3 défini par le promoteur en vue de satisfaire à la fois les besoins des familles nombreuses et celles moins nombreuses. Pour en bénéficier, le mutualiste tiré au sort doit impérativement déposer 20% de la valeur de l'offre représentant son apport personnel. À cette somme, il faut verser les frais d'enregistrement pour l'acquisition d'un bâtiment à usage personnel d'un montant de 275 000 francs CFA. Le mutualiste bénéficiaire de la villa ou de l'appartement ou encore du studio se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de finaliser les procédures liées à l'obtention de son offre. 45 jours au plus tard, après la clôture de la cérémonie de sort, faute de quoi il ne pourra entrer en possession de la dite offre. Le bâtiment moderne sera remis aux bénéficiaires après signature de la convention d'accord avec Renaprove Finance SA. Et on ne le dira jamais assez, la dite offre ne sera ni remplacée, ni changée, ni substituée aux tierces pour quelque raison que ce soit. Santé, la grève du personnel hospitalier impacte véritablement le fonctionnement des établissements de santé. Le service minimum assuré par les hôpitaux est insuffisant pour contenir la demande et satisfaire les nombreux patients. De fait, grève et service minimum sont de mise au même moment. Modeste Bontenkwe s'est rendu au centre des urgences de Yaoundé, le Curie. Nous l'écoutons. Le mouvement des usagers à l'entrée du centre des urgences de Yaoundé a tout d'ordinaire. Mais à l'intérieur, les infirmiers ne sont pas au complet. Pour faire passer le message ici et exposer leurs bonnes intentions, ces professionnels de la santé assurent une présence minimale au travail. Tous les regards sont fixés sur la résolution des problèmes posés. Nous apprend cette infirmière, enregistrée sous anonymat. Il y a le service minimum. Service minimum, c'est-à-dire quoi? Pendant que nous sommes dans notre mouvement, il y a des personnes qui assurent quand même le service dans les formations sanitaires. C'est un mouvement pacifique en fait. C'est pas genre, tout est arrêté. Dans les locaux du centre des urgences de Yaoundé, l'on dénombre 3 à 4 patients pour un seul infirmier. Les usagers de leur côté ont vite fait de le remarquer. Georges est un garde-malade. Ça se sentait le manque de personnel, mais il ne faisait pas ressentir ça de manière toute. Puisqu'il travaillait, il y avait une infirmière qui pouvait s'occuper des 2 patients à la fois, en attendant que l'autre vienne. Parfois ça prend du retard, mais ils sont là, ils travaillent. La revendication est dite pacifique dans les structures hospitalières concernées par la grève. Mais un problème demeure, tous les infirmiers n'adhèrent pas à ce mouvement de revendication. C'est les gens qu'on appelle des trouillards. Ils sont avec vous, ils se cachent derrière. Genre, ils sont devant, derrière. Top, je ne sais pas. Indique, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qui est qui. Mais bon, je me fie au nombre qui adhéraient, qui participaient au mouvement. C'est que il y en a. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a tenté de désamorcer la bombe, mais les grévistes sont restés opiniâtres. Répondant aux questions de Jean-Marie Anaba sur notre antenne de ce midi dans le cadre du Grand Journal, un syndicaliste de la santé a laissé entendre qu'il est un peu compliqué aujourd'hui de soigner le secteur de la santé au Cameroun. Mais Sylvestre Ngaounana a d'abord rappelé les objectifs des 17 points objets de leurs revendications. Écoutons le président du syndicat national du personnel des établissements et entreprises du secteur de la santé au Cameroun, Cap Santé, Sylvain Nga, dans un extrait sélectionné par Grégoire Nchama. Nous revendiquons les meilleures conditions de travail. Nous revendiquons des salaires décents et tout ce qui contribue à l'épanouissement d'un personnel. Sur les 17 points, nous pouvons parler de la contractualisation de 25 000 personnels dans les formations sanitaires publiques qui travaillent certains depuis près de 18 ans, sans immatriculation à la CNPS. Nous avons la retenue des cotisations sociales illégales au centre des urgences de Yaoundé depuis près de 9 ans. On ne sait pas où on reverse cet argent. Nous avons l'opacité des recettes au CHU. Nous avons le non-paiement de 52 mois de quote-part au CHU. Et maintenant, avec la révision de l'âge de départ à la retraite, l'État du Cameroun doit réviser l'âge des concours à la fonction publique pour l'arrimer à l'âge de départ
départ à la retraite. Le 13 août 2022, le gouvernement, par la bouche de monsieur le ministre du Travail et la Sécurité sociale, avait tendu la main au personnel de santé qui avait déposé un mot d'ordre de grève pour le 16 août 2022. Les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, ont accepté la main tendue du gouvernement, ont attendu 6 mois. Aujourd'hui, 10 mois, rien n'a bougé. Alors, nous avons encore saisi le gouvernement pour lui rappeler que les engagements qui ont pris n'ont pas été tenus. Nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à ce que nous déposions le mot d'ordre de grève le 4 mai et qui est effectif dans l'information sanitaire publique depuis le 22 mai 2023. Le gouvernement est un ensemble piloté par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Maintenant, il y a des départements ministériels qui ont des personnels qui leur sont attribués selon leurs compétences et leur corps de métier par la fonction publique. Aujourd'hui, les revendications sont adressées au gouvernement, mais à travers monsieur le ministre de la Santé publique qui est notre patron. Maintenant sont entrés en jeu dans ces revendications. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de droit du travail, il y a des problèmes d'intégration à la fonction publique. Donc nous avons d'autres départements ministériels qui doivent participer à la concrétisation de la résolution des problèmes qui sont posés. C'est un peu compliqué de soigner cette maladie par la prévention, mais c'est le traitement que nous demandons. Ça ne peut plus être des soins préventifs aujourd'hui parce que la maladie s'est déjà installée. Donc il s'agit plutôt d'un traitement curatif par rapport à la maladie qui s'est déjà installée. Ici, il s'agit pour le gouvernement d'apporter des solutions concrètes aux problèmes posés pour soigner la maladie. La page sportive. Coupe du Cameroun de football, les 8e de finale se disputent ce week-end. Le champion du Cameroun et détenteur du trophée Coton Sport de Garoua affronte Edding Sport de la Léquier. Le Canon, un autre prétendant de Dame Coupe, joue Fauvoud Baham. Dans les autres affiches, on a Colombe qui défiera Union de Douala. Duel régional entre Avion Nkam et Dynamo de Douala également. CFF, les champions de Garoua, va se mesurer à Victoria United de Limbe. Stade de Bertois contre Hilltop Strikers. Rencontre des stades entre celui de Banjoun et Renard de Melon. PWD affronte ASFAP. A noter que les 8e de finale se disputent sur une seule rencontre. The second part of the news in the English language with GERMAINE TAH. Good evening, ladies and gentlemen. The Mutual Assistance and Solidarity Muscle is out to help the government by improving the living conditions of Cameroonians, by restoring the African solidarity spirit, by bringing out income-generating businesses, financial assistance, healthcare at low income, modern houses, house equipment, and more. These advantages are classified under Muscle Classic and Muscle Gold, and as 30 days are remaining for the July 9 raffle draw ceremony at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex, here's a mutualist who highlights how true is the Muscle scheme. Discover the wonders because it was my first time in Muscle Act 2. I had the chance to be part of the event which took place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. There are so many families who left the event satisfied. Muscle is for all. Even those struggling should come to Muscle and you will not be disappointed. And the youth who don't have jobs, Muscle can give you something to start. And just to add that 20 days are remaining for all those who want to benefit from the advantages of the Mutual Assistance and Solidarity Muscle for Act 3 that is slated for July 9, 2023. The 6 bills that have been submitted to the National Assembly by government have been ruled admissible by the Chairman Conference. This was during a meeting chaired by the Right Honorable Kavayegi Jibril. The bill to institute the Charter on Child Online Protection in Cameroon and that on higher education policy, including 4 others, were tabled at a plenary sitting by the First Deputy Speaker, Honorable Ilarion Etong. All 6 bills will be scrutinized subsequently in the presence of members of government and at the General Committee concerned.
The European Union has expressed its support for more sustainable cocoa production, which offers better revenue to farmers in producing countries. A delegation led by the head of the EU delegation in Cameroon, Philippe Van Damme, was at the Star Building today to share his vision with the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph John Gute. Cameroon today joins other nations worldwide to celebrate International Archives Day. Established in 1948, the day seeks to raise awareness on the importance of archives, promote the protection and free access to archives. The celebration also focuses on enabling dialogue between creators and users of archives. Here now are some Yaoundé city dwellers who share their different methods of archiving their important documents. Store my important documents by archiving them, and my method, I use physical and digital archiving. For the physical, I store my documents like papers and all the likes in a cool, dry environment and dark environment where I can easily access them. For the digital, for example, my pictures, I have them on phone. When I want to archive, I do that on Google, and whenever I want to have a look at my past pictures, I go to Google App Store and I check all of them so I can have access to my pictures and documents, even if it's since 2006. I make sure I have the hard copies of my documents in which I store them in a secure place, and for my pictures, most of the time I just store them in my phone, of which I don't really place huge importance in them. In my important document or pictures, since I have a performant and Android smartphone, I do scan my document and I keep them in my mail inbox for me, and it is sure for me, and I equally distribute it in my husband's email. And more of that, I have a Gmail account that permits me, that in case my... If you are just tuning in, then you are listening to the 6 p.m. Bilingual News on Royal FM 88.4. Some health workers of the public hospitals in Yaoundé have now become patients as they lament over irregular contract situation, amongst others grievances, which has escalated their strike action despite the arrest and detention of some of their colleagues at the Ministry of Public Health on June the 5th, 2023. Eratus Dwe comes back on some of these striking events. Spotted in their good numbers, without their white coat on at the esplanade of the Yaoundé Emergency Center, Curie, this morning wearing their sad and dismayed countenances, carrying their placards on their hand, demanding urgent action from the hierarchy after serving for over 9 years without recruitment, as they sat in front of the hospital, speechless unlike it was few days ago. Days after this display, some health practitioners marched to the Ministry of Public Health with full assurances for their demands to be made by the health boss, Dr. Manauda Malashi, who were unfortunately not welcome. As hours later, some of them were being bundled by the police officers into a pickup van on instruction of the ministry. Disappointed on the arrest and detention of some of their colleagues, went further to the Yaoundé Center Police No. 1, chanting. After being detained for several hours, coupled with another protest in front of the police station, were later released on instruction of the senior divisional officer of the Fundi, Emmanuel Jindek. The protesting workers had made 17 points demand, including affiliation to the National Social Insurance Fund, the payment of quotas, the integration into the public service, amongst others. However, they attest that the strike action had earlier been announced, yet no actions were taken to resolve the problem. Eratus doing that report, and still in line with health worker strike action, our reporter Christelle Mando went to find out from some private workers in the health sector what they think about the following strike action. Take a listen to our report.
Sonita is a nurse in one of the private hospitals in the city capital. She thinks that though striking is wrong for medical personnel, the ongoing strike has its place. It is understood that for medical personnel, it's absolutely wrong to strike. It's not ethical as medical personnel to go for strike. But then when you see it already occurring, it means that there is a lot to be done. There's a lot of attention that is needed towards that domain. For this nurse, the health domain in a nation is very important, thus it should be neglected as this is the case in the country. Healthcare is the core domain of our country, is a core domain of any other country. But then when you want to go into medical personnel, you see that they have extremely low pay and working conditions. And with that, they put in a lot of time, a lot of energy, and yet they go back with nothing. And so at one point, it becomes exhausting. According to Sonita and Sophia, another nurse in a private hospital, this strike should pass a message to the government. The Ministry of Health has to know that the health personnel is tired. People cannot be working for years without any status, and so they will not benefit of any salary because of the non-status they have. I'm in for the fact that their conditions should be better. They should look into their working conditions. They should see how to better their lives. Going on the above reactions, the health domain is sick and he has to be healed. Indeed, Crystal Manja. And as these health personnel continue to follow the strike action, some Cameroonians have begun pleading with the government on behalf of these health workers who without them will put the lives of many patients in danger. Get them speak in the following works recorded for us by Eratus Ndwe. Even if the working conditions of people working in the health sector cannot be arranged now, their salary at least could be amended. And even the one they have accepted to pay them, they should pay them regularly. Somebody cannot be treating people, they are dying, they are treating them, and then they are not paid also. One, they are not well paid. Secondly, they are not even paid at all. So all of it is just turning around money. They really have to go on strike, because even if they allow some of the patients in the hospital, now that they are complaining that they don't even have the material to take care of the patients, you see it is almost equal. Not talking about those who complain about their bonuses and all the like. It may seem controversial, but I use my little voice to pray on indulgence. They should work who have heard their complaints, and they should at least try hard and work to take care of people. I've not heard about the strike, but if the strike will help change their situations, then they should go ahead and strike. My only problem is that they should not overdo it, because it will not be fair to the patients, because these patients in the hospital, their lives depends on them. But the government should also forget that these health personnel who are coming to treat these patients are also human beings who have family members, who have financial responsibilities, who have children that have to go to school, and they are also human beings that can also fall sick at any time. So the government should remedy the situation as soon as possible in order to prevent the health of the patients deteriorating more and more. Some Cameroonians reacting there, we equally sought to know from some city dwellers what they do at this point in time that public hospitals have been paralyzed following the strike action organized by health personnel of the public sector. Take a listen to what they have to say in the following voice pop. People fall sick every day. Then when they come to us, they will not find personnel that are going to take care of them. I mean, like, the number of people have reduced, and it can lead to the death of many people, especially those cases that are really serious. You can't go to the hospital and you don't find people to treat you. It's very dangerous. Since these strikes have started, many hospitals and health centers are operating with reduced staffing levels. That means now there are fewer nurses, doctors, and other healthcare professionals available to provide care to the patient. And due to the fewer staff which are available, patient may also have to wait longer time to receive medical attention, and this could lead to the delay in treatment and potentially worsen their health conditions. I don't think it reflects well on our health sector that our medical personnel are striking, because health is one of the most important sectors in every society, and if our health personnel are striking, what does that mean? People who they need this care on a daily basis. So I think it's a very risky situation. And on the other hand, I think that normally all strikes are there for reasons that require immediate action. So if their strike action can cause things to change, then I think it's okay.
And following the strike action of some health personnel in some public hospital, economists experts say the impact are unmeasurable. We gather with the economist whose name is Christiano Schaefer, who had this to say. Economic historians estimate that improved health accounts for about 1/3 of the overall gross domestic product in developed economies, in which case better health promotes economic growth. Note that few people are likely to die prematurely if they are in good health and in the working population, and the working population will increase. When people are healthier, absences from sickness decline, are less distracted by managing their own conditions or those of their loved ones. What we have to know is that strikes result in a decrease in production, which reduces the country's gross domestic product. Additionally, because the striking workers are going without pay, less money is being spent in the economy, which hurts other businesses. As I said, strike action results in less productivity, which in turn means less profit. A labor law expert, Ivan Israelistam, confirms that the employer is likely to lose money due to delayed service to clients or to lost production time. The employees will lose their pay due to no work, no pay principle. In Cameroon, when you look at this strike principally, it results from the fact that either most of the workers have been going on for months or years without pay, or it so happens that we have an economy which depends on taxes. If you look at what enters in most of our hospitals, the money that the different hospitals receive, there's part of it which goes to finance in terms of taxes that will enter as money to help in most of the services that are rendered, and which is generally voted by the minister at the beginning of the budget session. You see that there will be a decrease in that research, and consequently most of those services that were supposed to be rendered to the population will not come. So to me, that will have an impact not only on the pay voucher of those striking workers, but also to the entire economy of the state. Away from Cameroon, in the morning, since the US and the UN suspended food aid to Ethiopia's war-ravaged Tigray region, doctors at the biggest hospital say 7 malnourished children have died. At present, 32 children are in very critical conditions and receiving treatment in an intensive care unit at the ID hospital. And in sport, the yellow jersey of the international cycling tour of Cameroon has once more changed hands, finishing the seat lap in 3 hours 58 seconds. Thailandier Axel from the Team France Defense Club got his name registered in the history of the tour this year. He was closely followed by Rwanda's Eric Manizabayo in same time. Meantime, Boris Michel Tenche becomes the new best Cameroonian with just few hours behind the Frenchman. The next lap will begin tomorrow as from Bangante to Bafia in a distance of 120.9 kilometers. And that puts a wrap on our 6 p.m. Bilingual News on Royal FM 88.4. Romuald Ekume was a sound technician, video editor Jean-Marie Otto, producer Regwanta William Jubati, script editors Raissa Mokwan Crystal Mando, news editors Germaine Tah Bekraona, editorial coaching Ebel Bella Samari, coordination Jean-Paul Santala, general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel, and for presentation we are Olivier Ndema Epo and Germaine Tah. Thanks for always tuning into Royal FM 88.4, dear listeners. Olivier Ndema Epo. Le journal s'achève, mais nous vous laissons en compagnie de Libéral pour Royal Show Hits. Bonsoir Libéral. Bonsoir Olivier. Bonsoir GT, bonsoir à tous. Je suis là pour Royal Show. Et derrière sortie la semaine jusqu'à 21h. Restez connectés. La radio va chauffer. À tout de suite.